42. Ебать, сплинтер зона минималка. Дизайн. What do you get? I'm almost done. But you can see it's short. I'm not arguing that it's short. It's a question of... Wait, that can't be right. See? That's off by more than 100 megajoules. Right? It's well outside the projected usage parameters. So either we got the numbers wrong, We ordered it just last проверяли в month. прошлом месяце. or something's Или been кто-то pulling качает juice off our энергию grid из for the better part of нашей 2 сети вот уже 2 weeks. недели. You gotta tell Сама Soichi's gotta скажешь, make a run ahead of schedule что надо online. ускорить сроки, Crap. чтобы уж лучше ей Let me найти do it. цель. You always get him yelling. Right. I always get Конечно, him со мной yelling. That's my doing. что сразу я. Это мы качаем. Вообще, куда идти-то, блядь? Идти куда-то. Ну-ка. Мне просто не дает покоя та хуйня. Не ешьте снег. Особенно Very желтый. good, class. Now we'll open our textbooks to page 42. Да, ебать. Декорации там, наверное, пиздаты. И хер ты посмотришь. Перегородки бы поставили. Так бы логичнее все выглядело. What do you get? Shit, I'm almost done. But you can see it's short. Там. I'm not arguing that it's short. It's a question of... Wait, that can't be right. See? That's off by more than 100 megajoules. Right? It's well outside the projected usage parameters. So either we got the numbers wrong, We ordered it just last Слышал month. то, что у них из сети все выкачивает. И кто-то мы. Это вообще, блядь, слив, я такой заказать домой. Почему мне кажется, что сейчас пойдет крахом? Все, потому что сценарий. so by our best Итак, estimates, нашим We расчетам double-checked. These are должны проверить verified numbers. точные данные, we'll have to arrange the next run sometime next week to be safe. чтобы This is strange indeed. Where does the vector begin? Show me what you found. I was just charting that. Look, the curve bends roughly 13 days ago. Which doesn't correspond to any machine authorization requests we have on file. So we have a leak. Значит, это утечка. There's no evidence of that, no. T-energy of this purity level wouldn't evaporate. We'd have a serious mess on our hands. If not a Если leak, не утечка, значит then крах. stolen. Как-то возможно. But how can that be? Howdy. Здрасте. Я обычный ремонтник, проверял трубы. Set it before me! Ко мне его.
Сказали ко мне и на колени. А, ясно, кто тут всем... It is a dark day. The ghost of our greatest foe returns to haunt us. A thief in our midst, here to steal our lifeblood. Should not have come. Did you think we would forget? Stop! Stop, Father, please! Mira, what do you know of this thief? Forgive me, Father. It wasn't him. It was me. I had to heal him. I've been watching him. He is a good man, Father. He will not allow harm to come to us. I ask only that you trust me. А, новый аналог Винджа, да? Только в киберстилистике, точнее, будущего. Вождь Винджи решил, что мира просит тебя. Она молода, глупа. Наш народ заплатит высокую цену. Ты вернешь долг. Precious is the cost our people paid. Винджи решили, что ты будешь делать кроссовки для нас. You will pay us back. I convinced him not to kill you. Yeah, I caught that. He was part of the original colony? My father and all of the elders. Abandoned here by Nevik. 40 years of unimaginably brutal winters have magnified his hatred. Come back with me. We can help get all of you off this planet. In time, he may be convinced. Meanwhile, you have a debt to repay. No problem. My rig's got a tank full of T energy. That won't do. What you collect is far too dirty to replace what I took to mend you. But there is another way you can repay your debt. It will require your construction rig. Just point me in the right direction. Что делать? Чё мне не нравится этот долг? At least they didn't kick me out of the camp with just my pistol. Let's see what this thing can do. А, пистолет у меня есть. Так, походу у меня кроме пистоля больше нету. And the power's out. That generator can't be far. Охрененно, теперь гранату мне не нужно. Блять. Сука, и вот дразнит же меня тем, что я не могу использовать. Здесь к ним пойти сейчас. Looks like we're good here. А могу. Сука, нет! Ироды! We're all set. Суки, пидорасы, ублюдки, мать вашу. И здесь нельзя. Так, куда мне дальше там идти? Хотя бы. По списку заданий. Я вроде... А, ну это для 100 тысяч собирал.
Спасибо, дядя. Да все, я уже все закончил. Что вы шумите тут? Тут что-то реально пиздец. Gertie, you are a sight for sore eyes. Let's get you back on your feet. Все. Бля, бедный ты мой рот. Блять, как же ты, сука. Давай, перезустановлю. Windows перезапущу и сейчас будет все нормально. Да, надо было бы почему подольше. Alright, that'll be enough to get you walking. Let's give it a go. Помните амуницию. Sorry to bother you while you're at work, but it wouldn't... Hey, darling. Хуйня. Простите.
Чё, Валькирии нет? Вы издеваетесь, да? Срочно надо устанавливать эту хуйню. Testing 1, 2, 3, radio check. Cronus, it's Jim. You read me? Jim Payton here, back from the dead. You copy? Yeah, must be out of range. Jim, you got your rig working. Oh, hi. You, have a radio? Yeah, she'll pull through fine. Good. You will need it for this task. There is a health crisis among my people. We have had a breakout of Watling disease in the camp. Even our healing techniques are ineffective against it. I remember getting vaccinated for that before I left Earth. They've had that cured for years. Only if you have access to such medicine. We did find a misplaced medical supply drop in Pickett's Folly, but it is inaccessible to us. If you could unseal that pod, it would truly save lives. You will need your rig's winch to access the area. What makes you so sure I'll even help you? I have watched. I have listened. Jim Payton is a man who pays a life debt. You saved your comrade, the Frenchman, the day you arrived. Maybe not my finest decision. Beyond that, we have what you need. Your people seek to harness this planet's energy as we have done. I hope that we can help you in due time, but first there is much that must be healed. Prove your virtue today to my father, and that may be a start. Да вы серьезно, блять? Ну ёбана, брат. По карте там что-то. Да, серьезно маршрутится. Wow, look at that. Is that a lake of T energy? Yep, no, that's lava. Lake of lava. Yeah, that makes sense.
Так, чувствую, сейчас будет босс. Да ты серьезно? Давай еще раз. Ты серьезно? Что у тебя за тайминги такие? Серьезно? По-плохому хоть просто визуально есть уже и все. Мне сейчас пизда нахуй с этого скорпиончика. Надо сдохнуть уже, а. Чё, отхуярил? Теперь ты что с ним делать? Ну, отхуярил. Я должен дать, когда он, блядь, ко мне спиной повернется.
About damn time. Still got it, Peyton. Че, его не разрушить теперь? Сука. Не верю. А, нет. Да ёпсна, дивизия, вы что, серьезно? Сука. That must be the medicine. Hope it's still good. Оно не просрочено. Looks like we're good here. Скажи, все в порядке. По-любому сейчас этот узкоглазый, блядь, скажет. Нам не нужны лекарства. Пошел нах. Что тогда делать? Да ты серьезно? Ну что, тогда я их не добил. Есть связь. Там, по идее, должен быть. Без магнитного крюка мне хуй туда дойти. Поля смерти. Да, заебись у них названица. Да, без длинного крюка кошки хуй доберешься. You did it! We will get this to our doctors right away. In the meantime, my father wishes to see you. Follow me. А можно не надо? Просто я не хочу. Who is that? What does he want? Что он хочет? He's looking. Глядит на нас. Don't make eye contact. Пардон. Вы что-то пиздили? Нет? Правильно. Видите винтовку? So this is why you were following me? Why you saved my life? You had errands only my rig could run? I watched you because I learned from what I see. I saved you so that you would not die. Great. You've got the saying nothing thing down pat, you know that? Listen, princess. Wait, are you really a princess? Is your father the king? We have no kings. He leads only in that he leads. Down pat. I mean, it is he who led the Forgotten to safety, taught us to survive. He calmed the Great Frenzy and learned how to harvest this planet's nectar without causing another. Again with the nectar. That's a ridiculous word, by the way. It is apt. I'm sorry if it troubles you. I'll get over it. The Forgotten is nice, though. Whoa, what's up? A breach. Were you followed? Followed by who?
a breach. We need assistance. Вы серьезно, блядь? Вы, блядь, серьезно? This way. Я хоть вообще сегодня... Go on ahead of me. I will provide support почему Валькирию... from the parapets. Go! Суки, пидорасы, ненавижу. Ой, короче, не пойми, что это война. Да ты серьезно? Давай, собирай данные, не что это такое, ну оно явно стрёмное. Это что это рожает? Наверное, кастрирует эту тварь. Удачно произведена. Причитается. Unusual behavior for that species. They're normally only aggressive when attacked. Не нападают. Ой, наверное, просто это скорпиончика грохнул, вот они взбесились. Убил их него лайкобосса, как говорится. Come, Jim. My father awaits. Отец нас ждет. Of honor and a Nevik uniform. A true paradox. You hate them like you know them well. You were Nevik too once. Long ago, I was. We came here from Earth, as you did. Come to tame the wilds, rendering fire from ice. We were unprepared. Look, Chief, I don't claim to know what you've been through, but I know the odds you're up against. You're not wrong that we're here for a reason, but it's not to bring you harm, I swear. Let me help. Let me talk to my boss, Braddock. Silence! Молчать. So it comes to this. A hand extends. They beckon. Come in from the cold. Long have we waited.
fled to ships and flew away. I was certain they would return. If we could just last a week, surely they would come back for us. Persevere for a month. No doubt our rescue would follow. If only we could survive a year, or 5, or 10, or 36! For 2 generations, we survived without their compassion. Invisible, cheating death. And finally, you would lead them to our door. Assurances of safety. Trust. Scorpion. A man such as you had better know the nature of the beast you serve. Так, ну, тут шутить даже не на чем. Все же, блядь, 36 лет тут находились. Do not be discouraged, Jim. It is much to ask of him, and we have only just begun our work. Please, enjoy the hospitality of our camp, such as it is. You may find some things you need, and it is good for our people to see you are a friend. When you are ready, meet me outside the camp gates. Опять что-то задумала. Ух. Как говорится... С решкой? Soichi is the only reason we were able to survive in the waste for 40 years. His guidance, his presence of mind, his discovery of the pure T energy. Without him, we would be nothing. He's old. His ideas are old. I don't deny we owe our existence to him, but his time has passed. It's time for new leadership. Who would you suggest? Mira. Don't be ridiculous. Mira is a child. Wise beyond her years. This is why the Snowborn are not part of the Elder Council. Oh, wisdom is wasted on the old. Just ask him. What? А что? Я вообще не в теме, мужики. О чем вы? Типа, ну, блять. Вот эти хотя бы молчат. Вижу, заборы вы уже это, новый построили. Молодцы. Времени зря не теряете. Нашим дольше бы пришлось хуярить. С крафтом. Крафт. That's a hell of a machine you drive, mister. I love to talk shop sometime. My name's Kraft, chief mechanic. Mostly I keep all the skiffs running. Your pal Mira practically keeps me in business. All the wear and tear she puts on them running off to wherever. It's not like they grow on trees. And even if they did, huh? I mean, you see any trees? Ты хотя бы знаешь, что такое деревья, мужик? Я не знал, живя здесь. А продукты тут и интересно, откуда они? Они оркидов же... Ой, тут наквякался. Все, мужики, тащитесь. Тут ты толкаешь. Опа, текстовый журнальчик. Надо посмотреть. Так, когда на Земле стали заправлять такие генералы, как Невек, конечно, следующим рубежом был космос. Ни одного правительства не хватало средств на достойные экспедиции. А как только Земля была опустошена, кто мог пожаловаться, что мегакорпорации возглавили поиск источников энергии будущего? Только себя они при этом, безусловно, не обделили. Угу. Ну, это как обычно. А с собой можно побазарить? Нет. В принципе, попка-то у тебя симпатичная. Слышь, твоему бате зять не нужен? Сука. Я вот говорю, наквякался и все, уже спит без задних ног. Рынок. They call us elders, those of us who came from Earth. I know we don't look our age. Some think the exposure to all this T energy keeps one young and strong. Others think the cold temperature preserves you.
As for the young ones, the snowborn, they have no idea what an 80-year-old is supposed to look like. Слушайте, а вам не нужна эта взятая эта энергия? Я бы мог это взять как бы с собой. Ебать твой сусраку, шо это? Не, я говорю, походу они оркидами питаются. Так, а тут что есть? С вами побазарить можно? Нет? Суки. Так, тут у нас что? Сейчас вообще какое-то метро, блять, напоминает. Нет, конечно, так получилось, что я проебался. А, ну они тут разводят сразу, ясно. С Кларком. Кларк Кент. I know it doesn't look it today, but we've got a pretty docile fleet of domesticated acrid. Took some doing, and I have the scars to prove it. But they were stable, right up until that incident earlier. Could hardly calm them down after that. Had to sedate the whole pack. I just hope they sleep it off. Распятся и все пройдет. А давай я их усмирю свинцом въебало. Навсегда покладистыми, сука, станут. Блять. Сука, теперь еще и этого нет. А, ну давай переход. Все. Топ, с кем там побазарить? С Морелли? How are you enjoying our city of spare parts? Everything you see here was scavenged from one abandoned colony installation or another and refashioned for our use. Didn't happen overnight either. I've run the metal workshop for nearly 30 years. You can't throw a stone without hitting some piece of my handiwork. Don't, though. Throw stones in here, I mean. That would be obnoxious. Я думал, это буфет, а не мастерская. Сам нельзя. Слышь, охуенный костюмчик, дай погонять. Сука. Many presume Mira will take the mantle of leadership when her father passes, but I think the council would never allow it. The Snowborn adore her, and even some of the elders aren't immune to her charisma. But leadership is serious business. It requires selflessness and focus. Not exactly what she exhibits, disappearing for days on end, up to who knows what. We all know she strays into the forbidden sector. I suppose you being here is proof enough. It can hardly be a coincidence. I plead the fifth. The fifth what? Какая еще хата? Не, ну правильно, я вообще тут никто. Меня самому, можно сказать, насильно притащили сюда и ничего. Я могу сказать, тут это, самый левый и непринужденный чувак. А тут берут и говорят, типа, с твоим появлением все совсем пизда. Сами виноваты, нехуй тащить всяких странных личностей. Вижу, тут и огородики есть, охрененно, что могу сказать. Женачек нету. Да я бы твою ж дивизию. Я думал, тут, блять, везде все будет разбросано, а так... Да, списки перекатов. Quartermaster. Long time since I had that title. If it's supplies you need, I can sell you some. That dirty tea energy you carry isn't worth too much to us, but I can find uses for it. I'll tell you what, since you've already helped by opening that base, I'll make it a generous exchange rate. Чё-то я чувствую то, что мне за 3 дорого это все сдашь. Я ж, блядь, так и... Я так и знал, то, что тут, блядь... Валькирия.
Строительная обойма. Ну, я у себя по дешевке могу его купить. Инженерный пистолет я еще посмотрю. А, вон оно как. Все. По идее должно быть. Сука, скидочку сделал. Я бы столько накупил бы у себя, блядь, на эту скидочку. Сука, пидорасы, мрази. Опа, это что это у нас? Текстовый журнал. Походу тут только текстовые. Так, в этот день торжество клянемся верить в того, кто дает жизнь, быть преданным нашему миру, блюсти и оберегать идеи истины, охранять и защищать близких. Вением от всех невзгод, дабы прошлое оставалось в прошлом, а будущее еще ярче сияло впереди. Клятва местных пионеров, да? Охуенно. Блять, самый лучший способ показать все в двух больших комнатах и все. Сузайки? Сука. Word has it you're a master acrid fighter. We should trade tales of battle. I'm Suzatska, first ranger of the Forgotten. I lead the hunting parties. We employ techniques, non-lethal and otherwise. And you well know what creativity is required to prevail. You've seen some variety of acrid, I'm sure, but I believe we've but seen a fraction of what walks this world. Beyond the horizon, who knows what wonders and horrors we might find. Сузатка. Сюзанна, ты моя Сюзанна. Эх. Кто ж, блять, вам такие имена дает, да? Закрыто какого-то хуя. А тут что у нас? Are you the one we've heard about? Our new champion patrolling the plains in some giant robot? I don't know where to begin correcting you, but I'm Jim. But it's true, you're a man known to take a quest in search of your fortune? I'm a freelance contractor. So, yeah, I guess I am. Excellent. I'm conducting an ethological study of the albino tarka of EDN3. No doubt you've heard of them. As rare and elusive a creature as walks this world of ours. I'm pretty sure I've never seen anything like that. Exactly. That's how you know they're real. That and the telltale sound of their mating call. I've isolated the exact frequency. When played back, it will mesmerize them long enough to collect a DNA sample. The trick is finding them, for they blend seamlessly into their surroundings, and you will hear them long before you see them. If you provide me with their DNA samples, I will share teachings that will enhance your abilities. Ладно, хер с тобой. I'll add the mating call frequency to the sound output of your wrist computer, which it will constantly broadcast. Oh, don't worry, humans can't hear it. Oh, like a dog whistle. Sure. What's a dog? The albino tarka are scattered across the whole planet, so if you keep your ears open, you're bound to run into one. Happy hunting! Сталкер? Ладно, хер с вами. Да уж. Неблагодарная у меня работенка, хочу сказать. А, это уже ждет, да? In order to repay your life debt, one task remains. There is another installation from the first colony, closed to us, but your machine may breach it. There are resources there we can use, supplies and weapons. Whoa, weapons? It's a little intense for a first date, don't you think? One does not arm one's enemy. My father does not believe you will help us. This will convince him you mean no harm. I'll be back before supper. Серьезно, блять. А постельку вам еще не убрать? Суки. Идите вы нахуй, вам еще и дорогу.
Принеси нам оружие, и мы, блядь, в расчете, сука. Ладно, отменяется задача. Принеси оружие, мы, блядь, в расчете. Медикаментов мало, надо еще и оружие, блядь. А уложите вас спать, там сказку почитать, еще что-нибудь. Попу еще. Не надо. Ебучие, блядь, местные Винджа. Так, а здесь что у нас? По карте, нахуй. Нихуя, блядь. Правильно, нахуй надо. И куда идти там, блядь? Нам не добраться, потому что там нужна эта хуйня. А, блядь, у вас нельзя собрать нечеткий аналог? Или типа не? Интересно, под какой градус тут все тает? Что я, блядь, нахуй ввязался? Знал же лезть в эту кучу базу. Не надо, сука. Не надо, блядь, туда лезть. Не, текстовый журнал. Что там? Это должно было сработать. Гринвуд и я держали веревку. Участки стрелял из арбалета Винклер, завязывал узлы. Он опытный моряк. Кто-то дал мне маху. Не знаю, кто именно. Я только помню, как Чарский со своим арбалетом загляделся. А через мгновение они уже попали в лаву. А теперь мы все здесь умрем. Бывает. А наверху никак? И... Да уж сверху я.
Сейчас опять будет ебучий хвор. Ёбана в рот. Лол. Думал, нельзя, пока миссия не закончится, оказывается, можно. Why is every door on this planet either locked or out of power? Я удивляюсь, что тут вообще хоть что-то есть. Welcome to Security Station Zebra. Non-personnel are required to sign in at the Operations Center on Floor 4. Что тут хотя бы свет есть, а то на прошлом как-то нас всем этим был напряг. Damn it! Да вы, блядь, серьезно. Теперь еще и, блядь, такие, да? Ты куда полез? Батя, конечно, домой. Дохнут они или нет? Eat it. And it's sealed. Now where's the override?
Door lockdown overridden. Let's see what that did. Hope this thing doesn't drop into water. Я думаю, что вода не настолько была бы страшна. Опять босс, блин. Да вы серьезно? Разработчики, вы самая пунктуальность, ёпта. Давай, что там?
Main floor elevator online. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Тут мне она понадобится. Я уже слышу. Чувствую, это еще не скоро, блять, конец. Так, прежде всего, почитаем. Так, что там? Кто сказал, что энергетический кризис так серьезный? Ученые Невек, эксперты и политики, которых прикармливает Невек, ну, правильно, чем выше цены, тем Невек богаче. Они ищут в галактике новый источник, с каждым открытием цены идут вверх, и прибыль Невек растет, пока энергии в дефиците, они на коне. Они независимы в повседневной жизни, как до человека. Так откуда мы знаем, что все это не основано на лжи? Ну да. В принципе, логично. Armory seals disengaged. The armory's open. That should be enough for them. Да, блядь, суки. Пидорас, вы серьезно? Блять, стреляй, дура! Давай. Ребята, как там тебя учили на хитре? Уже хуёво. Мне не хватало. Балет.
Still got it, Peyton.
держаться от... Сука, чуть-чуть не оставалось. Ну, блять, тут просто их до хера нахуй. Нахер так делать, а? Какой умственно отстал это сделал? Ебать, у меня горит просто. Нереально их опять по одному выкуривать. Сука, да они будут оттуда лезть. Сейчас по-любому убью эту местных и там, блять, опять ничего. Все, у меня, блядь, патронов практически нету.
такими хрупкими троллями, блядь, передохла его больше половины. Да ты серьезно, блядь? Кого откуда-то, блядь, взяли, там брать? Блядь, да откуда? Сука, ненавижу эту миссию. Просто хрен знает, откуда они берутся. И сейчас опять до того момента, да? Но нет. Сейчас. По задачам что там? Покинуть арсенал. Готов, возвращаюсь в лагерь мира. Надо сказать ей, что арсенал вскрыт. Зашибись, блядь. Сейчас выйду и опять этих тварей. По 10 тысяч, блядь. Конечно, разработчиков идеи кончились. Просто Let's just fix this quick and get the hell out of here. Main doors back online. Сейчас желательно отсюда охренеть. Все, теперь съебываю нахуй отсюда. Я в этот арсенал больше не ногой. Спасибо, что хотя бы автоматически вернули. О, я в прошлый раз забыл. Аудиожурнальчик. It appears they have given up on finding the female pilot. A replacement has arrived, and he has already made several rescues of his crewmates. I believe he will be worth keeping an eye on. Perhaps he will respond to the clues better than she did. I wonder what became of her. Что с ней произошло? Труп она, вот что. То есть они сначала за бабой следили, теперь за мной. Интересный поворот событий. It's done. The armory is open. Try not to make me regret arming you to the teeth. Jim, I do not know what to say. You have repaid your life debt 100-fold. Please accept this inadequate gift of thanks. It is a magnetic upgrade to your grappling hook, allowing you to connect to select magnetized metal objects. It will give you access to previously inaccessible areas. I found it invaluable in my first colony explorations. Thanks. I could see that coming in handy. There is a magnetized plate nearby if you would like to test it out. There is even something there you might find valuable. Also, my father is in that area tending the greenhouse. He desires to speak with you. Will do, Mira. You have done much good for Mira, for my people. But now I must ask for your indulgence. If you would aid an old man needful of closure. In the buried past, amidst the chaos of frenzy, many friends were lost.
some known, but others, fates were unaccounted for, mysteries that haunt me, unanswered questions, inaccessible answers. Go where I may not. Uncover what you can of 4 colonists. Set my mind at rest, and faithfully I will share great teachings with you. Ой, блин, теперь еще и с этого, ёбаного. А, тайничок-то неплохой. When you are ready to return to your base, meet me outside our camp, and I will show you home. No turning back now. I drew him out, and I let him glimpse me at the relay station. If fortune favors my enterprise, his curiosity will lead him to the truth. After that, I can only hope he is the man of honor I take him for. Нет, блять. Я тот еще говнюк. Каждый, блядь, клеюсь, хотя жена есть. Че у тебя есть? Ебать, я накопил. Но пока что у тебя я ничего брать не буду. У тебя и так все слишком дорого для меня. Пойду лучше к своим. Ну, надеюсь теперь то, что я не зря, блядь, это сделал. И вы не пойдете на мою базу убивать всех. А то я, блядь, знаю, поможешь аборигенам получить оружие, и они сразу на тебя пойдут. Sorry, it's a little cramped in here. Wasn't really meant for passengers. I'll try not to make this awkward. Pardon me. You comfortable? It will suffice. Head that way, back towards the lava. I like your collections. I didn't realize you shared my hobby. Oh, it's just some bric-a-brac to remind me of home. Who is she? Oh, that's my wife, Grace. Let her know I'm okay. It's pretty much job 1 right now. She's so beautiful. I didn't realize you had a wife. 10 years and counting. Had a baby boy a year ago. God, it's been a year. And you left her to come here? I came here for her. Her and Hank. Things were getting harder, and it was an opportunity I couldn't turn down. I see. Сука. Потом опять пиздовать туда, потом, блядь. Туда-сюда, ёбана в рот. Нахуй мне это все надо? Jim, I know you are a man of honor and great loyalty, so it pains me to ask this of you. But you must not tell the men of Nevik about us. You must not tell anyone we're here. Are you serious? How am I supposed to make a place for your people if nobody knows you exist? You don't know the risks I have taken just in trusting you. I can see your nature, but Nevik... If the corporation learns their lost colony had survivors, after all the pains they took to keep it secret, they would start asking questions, demanding answers. And sooner or later, they will come to take what they think is theirs. Look, I know not everybody has the nicest things to say about Nevik, but Braddock's a good man. I trust him. You do? And he trusts you? I think he does. Then, why did he lie to you about the first colony? Well, I'm gonna have to ask him about that. Until you know? Until you would stake the lives of your family on his loyalties, I ask only that you do not stake the lives of mine. Короче, только мне она доверяет, да и не только. Местные Винджа. I think you know the way from here. If not, I've marked it on your map. Soon you'll be back in radio range. There is one last thing. Our water purifiers are almost 50 years old. If you can locate a replacement for the one I left in your cockpit, it would be another small step. That and I would be grateful.
блядь. Чувак, сделай то, сделай это, блядь. Я нефтедобывальщик. Я нефтяник, ёбана в рот, они ебучий. Хуй знает кто. Ой, блядь, вот реально. Просто бегаю и выполняю миссию работу. Сука, заеб... Сделай то, сделай это. У меня вообще будет ебаная, блядь, спокойная жизнь. Terrible idea, but Pickett won't listen to me. Subterranean lava flows network this entire area. There's no knowing when a geothermal void collapse will flood this area with even more lava. I should have stayed with the rest of the scientists, but I burned my bridge to Soichi. Уже помехи пошли. Давай, давай, родимый ты мой. Все, есть. По идее, все, я воспользовался, выполнил первую. Сука. Блять, жаль, что тут нельзя быстро перемещаться. Ну, именно здесь. Нет, там по-любому надо куда более длинный.
is the moment of truth. He is in the power plant, and between the comm jammer and the detonation, he has no choice but to delve inward. Now I must keep watch for... Oh no. Это, походу, на тот момент, когда она меня и обнаружила. Винджа то сделай, Винджа это, блять. Точнее, блядь, ты сделал то для Винджи, потом сделай это, блядь, для Винджи. Ай, хотел бы быть я шестеркой, пошел бы в Far Cry Primal поиграл бы. Там хотя бы, блядь, ты вотч ебаный. В кавычках. А здесь ты ебучий нефтяник, и вместо того, чтобы заниматься тем, чем ты должен, ты еще прибавил должен избегать, блядь, связь отремонтировать, должен, блядь, арсенал открыть. Все, что ты должен. Насчет того случая. Короче, тут, блядь, до хера чего. Сука, вернусь на базу и лишь потом буду с этим разбираться. Ощущение пикшел. Mira's C4 explosives for the win. Которые ты же и достал. Ирония, можно сказать. Okay, this looks familiar. В принципе, я помню, где-то один должен быть. Hi again. Kinda thought I'd have heard from you by now. Maybe you didn't get my last message? With Hank and the walking? And yes, I realize you can't answer me. Just answer me, okay? Ага, сейчас вернусь только на базу и потом отвечу. Лады? Немного, блять, руки заняты.
что... Да. Ладно, как-нибудь потом. Говорю, сначала на базу отдохну и все. По карте-то. А чё, быстрое перемещение все отменились? Да вы серьезно, ёбана в рот. Не, я не верю. Было же быстрое перемещение, сейчас теперь нет. Чё, машина повреждена и все? Ёбана в рот. Мне подсказывает, что второй суд, эта мелкая тварь где-то здесь. И все? Только деталь? Охренеть. По карте что там у нас? А, тут не совсем... Так далеко. Вот этот карман. Вот совершенно рядом. Идти туда. Вроде можно. Mayday, mayday, mayday. All units, this is Coronis. We are under attack by acrid swarm. Large quantities need backup. Does anyone copy? Over. Coronis, roger that. Flying to assist. Be there ASAP. Holy cow, Jim, is that you? I don't know how you're alive, but we need you, brother. Hurry. Coronis out. Ну, все, теперь что-то очень срочное. We've got flyers coming in from the interior canyon. Markham, can you assist? No can do. We've got our own problems in the rack area. Hutchings, can you assist in the deck area? Hutchings? Anybody? It's Jim. The cavalry's arrived. Yes, Jim! Kick him in the ass! Ladies and gentlemen. Hey, anybody? Can I get some love down here? There's like an acrid convention gathering in my pit. Sit tight, kid. I'll be right there. Jim, you're back. Please come save my ass.
I hate to be pushy, but Ёб нахуя я на третий полез? Сука, надо же на первый. Знал же, что надо, блять, вниз, а не вверх. Но я ж, блять, умный. Well, ain't that a kick in the teeth? My favorite customer is alive, and just in time for the party. Here they come. Show me what you got. Some shooting there. I knew you had skills. Okay, you better get going. I can handle myself here. Давайте. opposition allies pulled out of a national unity government today due to fears that the militant Crimson Unity Party would claim remaining energy reserves. Crimson Unity was instrumental in the government's collapse when its well-equipped militiamen overran much of the country in September, forcing the president to cede to a severely crippled national unity government. With the energy crisis firmly rooted and little hope of resolution, observers fear that this latest development will cause a domino effect across the region, plunging the entire continent into turmoil. For IBR, this is Suzanne Lee. Так, а где то там? Так, пора. See you later, Jim. До скорой, Джим. Eat lead, you maggots! Aha! Piton! Back from vacation, huh? Yeah, it's real summer at the beach. Welcome back, boss! And this is why I never leave the hangar. I bet I can shoot more of them than you can, Piton. Nice! I bet you really miss this one projecting his insecurities. What? Talk English, boy! Looks like that's the last of them. Jim, we need you back on the main deck. More bogies on approach. On my way. Dude, what if they come back? Don't worry, petit gamin. I'll stay here for protection. Aw, that's sweet, man. I didn't know you cared. Ha!
As if I trust you to guard my rig. Ha! See what he did there? Сейчас опять в ангар, не ешьте снег. James, this is Roman. Do you read me? Is it true you're here at Corona's? Doc? What are you doing back here? I heard the same distress call you did, no doubt. Been trying to find out what's causing this frenzy, and I think the answer's in Kenny's lab. But we need more firepower to punch through. Roger that. I'm inbound. Так, ангар зачищен. Все чисто. А, вот. They are relentless. When is this gonna stop?
Get your ass in gear. We need you at the lab. Винтовками пользоваться. This facility is an emergency lockdown. Elevator lockdown has been bypassed. Error. System malfunction. Diverting auxiliary power to hydraulics. System engaged. Warning. Intrusion detected. Initiating defense protocols. Как? Я этого не понял. Когда успели ремонт сделать? Карта, ёпана. Тебе что, не придется? Ой, как весело бегать. Please stand in the scanning zone to begin decontamination procedure. Initiating diagnostics. Warning, foreign organism detected. Performing containment analysis. Your cooperation is appreciated. Please remember to report any indigenous life forms within the station to the appropriate zone manager. Have a good day. James, over here! Listen, your resident super genius built some kind of experimental machine that's drawing the acrid here and agitating them more than usual. Why would Kovac build something to cause this? You're asking the wrong scientist. See the quarantine room in the center of the lab? Right through the glass there?
You blast your way in and put a stop to this mess. We'll keep him off your tail. Jim! Good heavens! How long have you been not dead? Oh, you're just in time to witness my breakthrough. Isn't this spectacular? Look at them all. Так, я с другой стороны вышел. This is Campbell, the Delta Station. We can't hold out much longer up here. Requesting immediate assistance. Jim was on his way to stop the cause of all this. Jim, do you copy? I'm working on it, guys. Еще какую-то лабораторию решили совершенствовать, да? Как мне ее взорвать? About damn time. Unauthorized use of NEVIC equipment must be reported to the appropriate sector manager. Надеюсь, удастся машину. А теперь я хочу пристрелить эту мразь. Destroying the prototype was quite unnecessary. I'm sure I only needed to adjust the frequency. Yeah, sorry for the inconvenience. Hope saving your life didn't put you out. Oh no, I forgive you. I know carnage and mayhem is part of your nature, and without it, you just wouldn't be you. Or nearly as useful to me. You made a device that can drive the Acrid crazy. Well, I would need to run more experiments to know for sure. Establishing a baseline of sanity for these creatures might be prohibitive of itself. Nevertheless, I'm glad the base was able to witness my breakthrough. What, you telling me you did this on purpose? No, not at all. But the experiment is still a resounding success. The Acrid were influenced. Don't you see? I figured out how they communicate, and I've replicated it. In the course of dissecting many varieties of Acrid, I found a receptor that they all had in common. You might understand it as sort of a biological radio receiver, but you'd be stupid because it's vastly more complicated than that. T-energy is an unusual element with uniquely resonant electromagnetic properties. It's more than blood and energy. It's how the Acrid coordinate with each other. It seems I found a vibration frequency that puts them in an agitated state, which is of limited use itself, but just imagine what else we might be able to do with this. If I can find the wavelength that would calm the Acrid and render them docile, then harvesting T-energy in the quantities we require would be a matter of simple logistics, such as designing a sufficiently massive slaughterhouse. Yeah, I'm gonna go ahead and leave you in there. It's okay. I actually think better in confined spaces. Давай лучше его пристрелим, а? А то он еще что-нибудь натворит.
Это, блядь, что сейчас было? Похуй. Auxiliary power systems at 30%. О, генератор не рычит. James, a moment. На секундочку. Listen, I don't want to cause a general panic or anything, but just glancing at Coronis while heading in, she's in bad shape. The way the storms are increasing in intensity, I'm concerned it's only a matter of time until the structural integrity is compromised. I don't know, Doc. Seems like a pretty good reason to panic. You got any suggestions? I may. There are some tests I'd like to run, but I'd need your help. Wait for my call and we'll chat properly. In the meantime, I'm sure Braddock wants to catch up with you. Да уж, охуенно, возвращение на базу, ничего не скажешь. They've stopped. The Acrid are retreating. Looks like Delta Station's in the clear. The swarm is subsiding in the hangar as well. Whatever you did seemed to work, Jim. We're ever thankful. I'm happy to help. Just glad to be back home. Чувак, ты не представляешь, насколько я рад совсем уже покончить раз и навсегда. Как хочется вернуться и построить себе пару апдейтов на корабль. Не на кораблик, а на машину. Science is not an exact science. At its best, science is chaotic and unpredictable. Often produces a foul odor that you cannot scrub from your fingers. Nature has bottomless mysteries and contradictions, a fanfare of ironies and impossibilities. Как скипнуть? О, наконец-то, сука. Ура, я не хочу слушать пиздеж этого придурка. Да, нехило тут я вижу, погоняли всех. Потому что некоторые до сих пор отойти не могут. Еще один бегает. Стоп, подожди. Я не могу кувыркаться, сука, зачем забрали мою способность? А, дверь чинит. Мужик, ты как? Или ты уже другой? Вас этих респираторов хуй узнаешь. Сварщик, чё, как там? Курычит, не? Не буду отвлекать его. Да, все. Сначала, блять, пойду понакупляю себе кое-каких апгрейдов, потом лишь к начальству. Хоть база уже приводится в порядок более-менее. Welcome back. Дисковые гранаты даже уже. See now, that's how I know you're a connoisseur. Throws a you can never carry enough grenades if you ask me. See you around. Наконец-то, ну хотя бы это деньги на новое спецоборудование хватило. А как уже нафармить. Cool. What do we get to do today? Now you can collect T energy without getting out of your rig. Big time saver, right?
Yep. More reach for your winch. Till next time, boss. Welcome back. Gail got you rummaging around for scrap, huh? See yous around. Cool. What do we get to do today? More shielding is never a bad thing. Not with the punishment you take out there. Да. Till next time, boss. Здорово, босс. Охуенно. У меня осталось совсем мало кредитов. И, ну, хотя бы более-менее теперь укрепил себя. Hey, boss. Здорово, шеф. Nice to see everything still running as smooth as ever. I knew you're still alive. So where the hell you been? Черти носили. So, you fought a G-class acrid, fell down the side of a mountain, landed on the other side of Shack's Peak, and somehow survived for 2 weeks before you got back into comm range? Thankfully, the rig was flush with rations and ammo. Lucky timing, I guess. I don't know if you've got a good luck charm or you are one. Funny how often luck feels just like getting my ass kicked. Jim, you know, I take you at your word, of course, but I'm sensing there's a little more to your story. Ну чё, готовь карты. Ну раз ты уж спросил, есть одна вещь. There is this. What is Жилета. Where did you find that? Где ты это взял? Sensing that you already know the answer to that. Don't toy with me, Играй Peyton. со мной, Пейтон. What did you find? Why don't you tell me what I Почему вы found? не сказали мне, что я нашел? We're the first humans to set foot on this planet, so obviously I didn't find some 50-year-old Nevek base, did I? Keep your voice down. Is that really all you have to say? No. Нет. It's important you understand something, Чтобы ты Jim. понял, Джим, секретность вокруг первой Keeping the first колонии. colony under wraps wasn't my idea. It's one of the terms I had to agree to for Nevek to greenlight this mission in the first place. Дал зеленый свет нашей миссии. Perception is vital Мне to осталось, their чтобы interests. скрыть свое фиаско и сохранить I'll go to great lengths to conceal such a debacle. Coronis was set to land far, far from the original site, but the storm forced us down here, nearer to the truth than I could have even ever hoped. Hoped? Why would you hope for this? That's why. Затем General Charles Braddock, commander of the 1st Neo-Venus Colonial Expeditionary Force. Походу его батя, man led the first colony. вторую колонию, Led it возглавлял, and потерял. lost it. После этого он сильно And he was never the same. здесь произошло, о чем никогда не Something говорил. happened here. Something you would never talk about. Right. So, Вы здесь, чтобы осуществить мечту you're оставить here to what? Fulfill your father's dreams? Redeem his failures? I'm here to solve the energy crisis and maybe get some answers with your help. Consider this an opportunity, a standing contract for further investigation. Not for Coronis, but for me personally. And I'll pay a premium for your ongoing discretion. I get to lie to everybody, too? If a word of this reaches Nevek, they'll take back the whole operation. Put it under paramilitary command. I hate lying to the men, Jim, but it's for their own good. Trust me. I'll see what I can see. О, а каждым разом все интереснее и интереснее становится. By the way, Jim, a supply drop came in while you were away, and if I'm not mistaken, we got all the parts we need for a couple of major upgrades to your rig. One of them's a gas torch. I've got some contracts for you on the new pipeline, so I need you ready to do some welding. The other upgrade? Well, I'll just let Gail show you that one. Короче, что-то новенькое мне приготовили, да? Ну... Ладно, главное то, что все я свое основное сделал.
А для оружия там никаких новинок нету. Какие модификации для моей новой винтовки? Я думаю, там уже и так все. Come back anytime, eh? Man alive! Jim, I'm glad you're back. It was a long couple of weeks. Of course I told him you'd make it. Never a doubt in my mind. Oh, won't Braddock be happy? His favorite back from the dead. LaRoche is happy to see you too. Hey, major upgrade time for you. Parts came in for an acetylene torch. Sexy, right? I can slap that together in no time. But the other upgrade, it's gonna take significant surgery, but you're gonna love it. Consider it a little welcome home gift from Braddock and yours truly. Your chassis is a Dynasty 2 swing arm. Platform compatible. All the access holes line up and everything if we want to fully convert. You game? I trust you, Gale. And if you hurt her, I'll cut your arms off. Sweet! Супер! Да ладно, он все как нормально чики-пуки сделает, чё? А французы, конечно, гад завидуют. Ну, хотя, что говорить, засал на станции. По-моему, всегда сыт, да? Сукон. This is it, Jim. My masterpiece. Your rig can now transform into a drilling platform. The suspension might feel a little tighter, and sorry about that, but you're gonna lose your mind when you see what your rig can do now. LaRoche, no begging for one. Giving you enough chances. Fancy but useless, huh? What good is a drilling platform without knowing the location of deep thermal pockets? Shush! You're ruining the high. Jim, you were also officially upgraded with the Mitchell Industries oxyacetylene torch. Dual 150 oxygen regulators with a custom thermodyne cutting tip. It's a small flame for welding and cutting, so don't expect to melt the environment with it. It's pretty pyro-proof. Gotta say, proud of this one. Just check the valve reseals on the cylinder from time to time. And the Frankenstein rig keeps growing. Yeah. LaRoche, can I have a second alone with Gale? Ah, I don't want to be here for this anyway. Au revoir. Listen, Gale, can you look at getting a replacement for this purifier? Dude, this is like 50 years old. I don't think a modern-day replacement would work with wherever this came from. But I can look at repairing it for you. Cool. What do we get to do today? Always a pleasure, my man. Tell the truth, Jim. How did you survive? Схуяли только анкар под моим, надо было побольше делать. Вот это минус разработчикам, то что мало так сделают. Где там может подземный лифт? Now that your rig's upgraded, test it out on a deep core T-energy reservoir in the North Plains. Braddock out. Guys, we have a scheduled dismantling of the Corona ship after panel for hoisting up the Delta station for expansion later this week. So watch for falling ice along flight paths 12 and 6. Я, конечно, все сделал. Теперь можно завязывать и отдохнуть.